Cuando el patriarca de una adinerada familiar estadounidense le dice, Ibella Morales, si oda en éxito, o imperia en mobiliario, que debería estar agradecida por asociarse con ellos. Ella decide no, solo lo cancelar el trato. Si no construyen, legado mucho más grande de dignidad, justicia y empoderamiento, Isabella Morales había construido su imperio desde cero. A los 45 años, era la CEO de Morales International, una de las empresas de desarrollo inmobiliario más exitosas de Latinoamérica. Su oficina en el piso forte de Torre Reforma ofrece una vista espectacular de la Ciudad de México. Pro es día. Su atención estaba completamente enfocada en los documentos que tenía frente a ella. Carlos, ya confirmaron la cena de esta noche. Preguntó Abella a su asistente, un joven profesional que llevaba 3 años trabajando con ella. El contrato con la familia Whitman representaba el proyecto más grande de su carrera, en desarrollo turístico de lujo en la Riviera Maya valorado en $500 millones. Carlos asintió nerviosamente. Sí, Isabella. La familia Whitman insistió en que fuera en su residencia en Polanco. Dijeron que querían conocer mejor antes de firmar mañana. Isabella percibió algo extraño en el tono de Carlos, pero decidió no indagar. Después de 5 años de negociaciones, finalmente estaba a punto de cerrar el trato que consolidaría su empresa como líder continental. Y esa tarde, Isabella se dirigió a la elegante mansión de los Whitman, la residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era un monumento al poder económico. Jardines perfectamente diseñados radiaban la estructura neoclásica, y un ejército de empleados uniformados atendía cada detalle. Richard Whitman, el patriarca de la familia, recibió a Abella en la puerta principal. Era un hombre de 60 años, cabello plateado y una sonrisa que no legaba sus ojos. Señorita Morales, dijo, extendiendo su mano de manera condescendiente, cuya q. Interesante que finalmente nos conozcamos en persona. Isabella notó inmediatamente el ambiente tenso. La familia Whitman, Richard, su esposa Margaret, y sus 2 hijos adultos, James y Patricia, la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Durante la cena, las conversaciones giraron constantemente hacia temas incómodos. Isabella, comenzó Margaret Whitman, cortando delicadamente su salmón. Nos sorprendió mucho cuando descubrimos que la Morales de todos nuestros emails era. Bueno, su sonrisa era helada. Debo admitir que esperamos alguien más tradicional. Para manager una inversión de esta magnitud, James, el hijo mayor, intervino con una risa forzada. Lo que me quiere a decir es que en nuestros círculos, raramente tratamos con personas como en posiciones de tanto poder. Sus ojos recorrieron despectivamente a Isabella. De donde dijiste que eres originaria. Oaxaca, Chiapas, Isabella. Sintió como si el RSE hubiera pesado en la habitación. Soy de Guadalajara. Respondió con voz controlada. Y construí mi empresa con trabajo duro y dedicación. Pero los Whitman parecen más interesados en continuar con sus comentarios validamente racistas. Patricia, la hija menor, acadio con falsa dulzura. Oh, que inspirador. Es tan exótico tener una socia de negocios tan colorida. Papá, no. ¿Crees que deberíamos tomar una foto para nuestras redes sociales? Podríamos mostrar lo progresivos que somos. La gota que derramó el vaso lego durante el póster. Richard Whitman, claramente embriagado por el vino y su propia arrogancia, se inclinó hacia Abella con una sonrisa cruel.
Myra, Isabella, simos honestos, sabemos que necesitas este trato, mas que nos otros. Una mujer como ti, en tu situation, no puede darse el lujo a rechazar una oportunidad como esta. Margaret Acadio con veneno. Lo que Richard trata de decir es que estaría es muy agradecida de asociar con una familia respetable como la nuestra. Esto te daría si ayer, tío, estatus, que obviamente necesitas. Sus palabras cortaron el como que kilos. Isabella se levantó lentamente de su silla. El silencio se extendió por toda la habitación mientras ella procesaba cada palabra, cada mirada despectiva, cada sonrisa condescendiente que había recibido durante las últimas 2 horas. Carlos tenía razón al estar nervioso. Había presentido lo que Isabella ahora confirmaba. Disculpen. Dijo Isabella con una voz peligrosamente calma. Necesito hacer una llamada. Salió al jardín y marcó el número de su abogada. Elena, soy Isabella. Cancela todo con los Whitman. Inmediatamente. Y prepara una conferencia de prensa para mañana. Cuando regreso al comedor. La familia Whitman la esperaba con expectación. Richard sonreía ampliamente, convencido de que había puesto Isabella en su lugar y que ella regresaría suplicando por el contrato. Isabella tomó su bolsa y sus documentos, pero antes de dirigirse hacia la puerta, se volvió hacia la familia Whitman. Su postura era erguida, su voz clara y poderosa. Quiero agradecerles por esta velada tan reveladora. Agradecernos. Preguntó Richard, confundido. Sí, continuó Isabella. Me han recordado exactamente por qué construí mi empresa y por qué nunca, jamás, trabajaré con personas como ustedes. Su mirada recorrió cada rostro en la habitación. Ustedes creen que por tienen dinero viejo y apellidos europeos, pueden tratar otros seres humanos como si fueran inferiores. Margaret intentó interrumpir. Isabella, creo que estás mal interpretando. No estoy malinterpretando nada. La acordó, Isabella. Durante ecos. He construido imperios, mientras ustedes han vivido de herencias. He creado empleos. He transformado comunidades. Y he demostrado que el talento y la determinación no tienen color de piel en el apellido específico. James se levantó agresivamente. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así? Isabella sonrió por primera vez en toda la noche, pero era una sonrisa que helaba la sangre. Soy Isabella Morales, CEO de Morales International, y soy la mujer que acaba de cancelar su inversión de $500 millones. El silencio que siguió fue ensordecido. Richard Whitman palideció visiblemente. Isabella, espera. No puedes hablar en serio. Este proyecto. Te necesitas nuestro capital. En serio. Isabella abrió su teléfono y mostró la pantalla. Ven esta llamada que acabo de hacer. Era a Chen Industries de Singapur. Ellos han estado esperando 3 ecos para invertir en este mismo proyecto. La diferencia es que me ofrecen $750 millones y me tratan con el respeto que merezco. Patricia intentó recuperarse. Isabella, quizzes hubo en malentendido. No hubo malentendido. Replicó Isabella. Ustedes revelarán exactamente quién son. Yo les estoy mostrando exactamente quién soy. Se dirigió hacia la puerta. Pero, se detuvo una vez más. Y por cierto, es desarrollo en la Riviera Mayo que tanto querían. No será un proyecto exclusivo para turistas extranjeros admirados. Richard se levantó desesperado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que será un desarrollo sostenible que beneficiará directamente a las comunidades mayas locales.
A los eran los dueños del 40% del proyecto. Isabella sonrió genuinamente esta vez. Los chen están fascinados con la idea de un turismo realmente responsable y culturalmente enriquecedor. Al día siguiente, Isabella convocó una conferencia de prensa en el hotel más elegante de Polanco, irónicamente a solo 2 cuadras de la mansión Whitman. Los medios de comunicación llenaron el salón, intrigados por el anuncio de último minuto de una de las empresarias más exitosas del país. Buenos días, comenzó de Bella, luciendo un traje color azul marino que irradiaba profesionalismo. Y Potter, hoy anunció oficialmente la asociación entre Morales International y Chen Industries para el desarrollo del proyecto Corazón Maya en la Riviera Maya. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro mientras continuaba. Este proyecto de 750 millones de dólares no, lo será el desarrollo turístico sostenible más grande de Latinoamérica, sino que también establecerá un nuevo estándar de responsabilidad social empresarial. En reportero levantó la mano. Señor Morales, ese rumor que originalmente este proyecto iba a ser financiado por la familia Whitman. ¿Puede comentar sobre el cambio de socios? Isabella pausó deliberadamente. Puedo decir que Morales International lo trabaja con socios que comparten nuestros valores de respeto, inclusión y responsabilidad social. Descubrimos que nuestros valores no eran compatibles con los de la familia Whitman. Otro reportero preguntó, ¿qué significa esto para la comunidad maya local? Significa que por primera vez en la historia turística de la región, las comunidades indígenas locales serán propietarias parciales del desarrollo que se construye en sus tierras ancestrales. Respondió Isabella con orgullo. Recibirán el 40% de todas las ganancias, además de oportunidades de empleo garantizadas y programas de capacitación técnica. Mientras Isabella respondía preguntas de la prensa, su teléfono vibró constantemente. Mensajes de Richard Whitman, explicas de Margaret, intentos desesperados de James y Patricia por aclarar el malentendido de la noche anterior. Cada mensaje era más patético que el anterior. Señora Morales, dijo una reportera, su historia personal es inspiradora. Que mensaje tiene para otras mujeres emprendedoras que enfrentan discriminación. Isabella se acercó al micrófono. Mi mensaje es simple. Nunca permitan que nadie las haga sentir menos valiosas por su origen, su género, o su apariencia. El poder real no viene de la herencia o los privilegios. Viene del trabajo duro, la integridad y la capacidad de creer. Valor verdadero en el mundo. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Y para aquellos que creen que pueden humillar a otros por ser superiores. Recuerden esto. El respeto no se compra con dinero, se gana con acciones. Y la dignidad humana no está en venta a ningún precio. Carlos, que había estado observando desde el fondo del salón, sonrió con orgullo. Había trabajado para Isabella durante 3 años y nunca había estado más orgulloso de ser parte de su equipo. 6 meses después, Isabella estaba de pie en una playa pristina de la Riviera Maya, observando los primeros trabajos de construcción del proyecto Corazón Maya. A su lado estaba Don Alberto, un anciano líder maya, y la señora Chen, representante de Chen Industries. Señora Isabella, dijo Don Alberto en español, mi comunidad ha esperado generaciones por una oportunidad como esta. Que una mujer con corazón de guerrera haya hecho esto posible. Es un regalo de los dioses. La señora Chen añadió en perfecto español. En Chen Industries, creemos que los mayores negocios son aquellos que benefician a todos.
Isabella, usted nos ha demostrado que el capitalismo con consciencia no solo es posible, sino más renovable. Isabella Moreau Haitiel, Horizani, recordando aquella noche humilani en casa de los Whitman. Saben, Dio pensativamente, a veces las experiencias más dolorosas nos llevan hacia nuestro mer propósito. Su teléfono vibró con una notificación de noticias. El titular decía, familiar Whitman enfrenta investigación fiscal tras revelarse, evasión de impuestos por 200 millones de dólares. Isabella sonrió irónicamente. El karma tenía su propia manera de hacer justicia. Don Alberto la observa con sabiduría ancestral. En mi cultura, decimos que cuando alguien trata de apagar tu luz, el universo te da una llama más brillante. Señalo hacia la construcción que comenzaba a tomar forma. Esta es tu llama, Señor Isabella. En anno después, corazón maya, fue inaugurado con una celebración que combinaba tradiciones mayas ancestrales con la elegancia de un evento internacional de primera clase. Isabella, vestida con un hupil bordado a mano por las artesanas locales combinado con un blazer de diseñador, representaba perfectamente la fusión entre tradición y modernidad que el proyecto encarnaba. Los invitados, incluyendo líderes empresariales de todo el mundo, representantes gubernamentales, y lo más importante, cientos de miembros de las comunidades mayas locales que ahora eran propietarios parciales del desarrollo más exitoso de la región. Durante su discurso de inauguración, Isabella vio entre la multitud una familiar que le resultó familiar. Los Whitman estaban allí, pero no como invitados honored. Richard había perdido la mayor parte de su fortuna debido a las investigaciones fiscales, y ahora trabajaba como consultor para una firma pequeña. Margaret lucha visiblemente incómoda, claramente fuera de su elemento habitual. Hasten ano. Dio, de bella al microfono. Alguien me dijo que una mujer como yo debería estar agradecida por cualquier oportunidad que me dieran. Su voz resonó clara y poderosa. Hoy quiero decir que estoy agradecida por haber aprendido que mi valor no se determina por la aprobación de otros, sino por el impacto positivo que puedo crear en el mundo. La multitud aplaudió, pero Isabella continuó. Este proyecto ha generado 5,000 empleos directos, ha preservado 10,000 hectáreas de selva tropical, y ha demostrado que el desarrollo económico y la justicia social pueden ir de la mano. Después del evento, Richard Whitman se acercó a Isabella nerviosamente. Isabella, comenzó con voz quebrada, quería disculparme por. Isabella lo interrumpió gentilmente pero firmemente. Richard, las disculpas son significativas solo cuando vienen acompañadas de cambios, reales, de comportamiento. Lo miró directamente a los ojos. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. Y esa noche, Isabella regresó a su suite en el resort, pero en lugar de quedarse dentro, salió a caminar por la playa bajo las estrellas. Carlos la encontró allí una hora después, contemplando las olas que rompían suavemente contra la orilla. ¿En qué piensas? Le preguntó Carlos, sentándose en la arena a su lado. Pienso en todas las veces que alguien trató de hacerme sentir pequeña, respondió Isabella. En la escuela, en mis primeros trabajos, en reuniones de negocios. Siempre había alguien que creía que por su color de piel, su apellido, o su cuenta bancaria, tenía derecho a menospreciarme. Carlos Asensio. Como hijo de inmigrantes centroamericanos, él también había enfrentado discriminación a lo largo de su vida. Pero sabes que es lo más poderoso que he aprendido. Continuó Isabella, que cada vez que alguien trata de humillarte,
te está dando información valiosa sobre quien es realmente. Y más importante, te está dando la oportunidad de demostrar quien eres ti realmente. Ese levanto y ese sacudió arena de su vestido. Los Whitman pensar en que me estaban poniendo en mi lugar. En realidad, me ayudaron a encontrar mi lugar verdadero, construyendo un mundo más justo y equitativo. Proyecto a la vez, Carlos sonrió. Y ahora tienes 750 millones de razones para agradecer que no firmes con ellos. Isabella ese río genuinamente. No, Carlos. Tengo muchas más razones que eso. Tengo 5,000 familias con nuevos empleos. Tengo comunidades indígenas que recuperaron control sobre sus tierras. Tengo un planeta un poquito más verde y un mundo un poquito más justo. Mientras caminaban de regreso al resort, Isabella reflexiona sobre el increíble viaje que había sido su vida. Desde una niña de clase trabajadora en Guadalajara hasta convertirse en una de las empresarias más respetadas de Latinoamérica, había enfrentado obstáculos que habían derrotado muchos. ¿Sabes cuál es mi mayor satisfacción? Le dio a Carlos mientras llegaban al lobby iluminado. No es el dinero. No es el reconocimiento. En sequer es haber demostrado que los Whitman estaban equivocados. Que es entonces? Preguntó Carlos. Isabella sonrió con una mezcla de satisfacción y determinación. Es saber que cada niña indígena que visita este lugar verá que alguien como ella puede construir imperios. Es saber que cambie las reglas del juego para que la próxima generación no tenga que elegir entre mantener su identidad cultural y alcanzar el éxito empresarial. Y con esas palabras, Isabella Morales, la mujer que había transformado la humiliación en triunfo y la discriminación en oportunidad, entró al resort que había construido no solo con capital financiero, sino con capital humano, dignidad. Y la firme creencia de que el respeto no es negocia. Ese exige. Esta historia es un recordatorio de que el verdadero poder viene de humillar a otros, sino de elevarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. En un mundo donde la discriminación existe, la respuesta más poderosa es el éxito auténtico construido sobre valores sólidos y responsabilidad social.